హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్. నేను మీ హోస్ట్ అపర్ణ. ఏంటి మీరు బైపీసీ చేసి ఎంబీబీఎస్ చదవాలి అనుకుంటున్నారా? ఏ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అర్థం కావట్లేదా? అసలు ఏ యూనివర్సిటీ మంచిది? ఇండియాలో సీట్ దొరక్కపోతే ఏం చేయాలి? అబ్రాడ్ వెళ్తే బాగుంటుందా? ఇలాంటి ఎన్నో డౌట్స్తో ఉన్న మీరు ఫ్యూచర్ డాక్టర్ అయితే మాత్రం ఈ ఇంటర్వ్యూ మీకోసమే. ఎందుకు అంటే ఈరోజు మన ఇంటర్వ్యూలో విజ్డమ్ ఓవర్సీస్ నుండి సీనియర్ స్టూడెంట్ అడ్వైజర్ రమేష్ గారు ఉన్నారు. ఆయన ఒక్కరు మాత్రమే కాదు, కిర్గిస్తాన్ ఆడమ్ యూనివర్సిటీ నుండి మిస్ అజియా అండ్ అలాగే మిస్టర్ అజామత్ కూడా వచ్చేసారు. ఫస్ట్ వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను, ఆ తర్వాత కిర్గిస్తాన్లో ఆడమ్ యూనివర్సిటీలో ఎంబీబీఎస్ చేస్తే మీకు లాభదాయకమా కాదా, మీరు మంచి డాక్టర్ అవుతారో లేదో ఇంటర్వ్యూ చూస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది. అప్పుడు వెంటనే కిర్గిస్తాన్కి ఫ్లైట్ టికెట్ కొనేసుకోవచ్చు. ముందైతే వాళ్ళని పలకరిద్దాం. నమస్తే రమేష్ గారు, ఎలా ఉన్నారు? Good, thank you. So Miss Azia, Vice Dean of Adam University, welcome to the show, madam. Thanks. Hello. Hi. So Mr. Azamat, Professor of Department of Morphology. Hi, Mr. Parna. So Mr. Azamat, you tell us, we Indians have an MC and they have some guidelines. So, and Mr. Ramesh already briefed us that Adam University is completely par with all the guidelines. So coming to this, is a MBBS student, if in Adam University completes his degree, can he work and register in the same country? I wanted to confirm all the statements that Sir Ramesh said about that, about the correlation between the NMC guidelines, NMC Gazette rules, and with the Adams University. I mean that we perform all the requirements of the NMC rules, of the NMC Gazette rules. So I mean that according to the politics of our Ministry of Education, the students will get that the diploma of our country, and this diploma will allow them for the continue the educational process there, and in this way they will be registered, and the same way we will perform the fifth. I mean that we will perform that point about that the medical graduate must perform his residency in the same institution and by the jurisdiction of that country, that as the local citizen of that same country. And again, repeating about the same points, I want to say that in the NMC Gazette rules, there is a point about that the teaching language must be medium. But I want to say that in the Adam, there is a fluent English. I want to say also that even that the administration of the university will allow for the allow only for the teachers who has the full certificates of the TOEFL. Right. I mean that we all are certified by the language, so we can perform our teaching methods on a fluent English language. There is no problem about this, so we are matching with this point. Also that about the duration of study, that according to the NMC rules, they're the 54 months. We have even more. Yes. The 5 years. That's plenty. That also 100% matching with this point. And we also saw that the table of the subjects that must be included into the curriculum according to the NMC rules. And I compare our syllabuses. We have all of that subjects. Wonderful. So I think that there must be no any problem. Right. So Miss Asia, how far is like Kyrgyzstan acceptable of our MBBS students once they finish? Will they get opportunities of jobs over there? Well, you see, when the student graduate their university, medical university, he will get the diploma, but after that he has to finish their internship, right? Or we call it residency. Right. So all our students, I mean international students or local students, they have to pass the residency. Right. So after that, after the completing this course, I mean postgraduate course, so all of them are allowed to work independently in the hospitals. Yes. Okay. In the city and also in the country anyway. In the country, yes. In Kyrgyzstan, yes. Yes, wonderful. Can I add some points? That, Sure. We have the real cases when the
Internship is good. international students. Yeah, I mean that they finished their residency and now they work currently in our country, Oh. like as in doctors. Okay. So there's no issue at all. They can directly, if they want, they can get into It depends jobs. on their choice. Yes. Right. యా సి యాక్చువల్గా వీఆర్ లక్కీ, ఎందుకంటే మనం ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ. బట్ అక్కడ కిర్గిస్తాన్ గవర్నమెంట్ మనకి లీగల్గా మనకి పర్మిషన్ ఇస్తుందన్నమాట. అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది కోర్స్ మనం అక్కడ ఒక ప్రాక్టీస్ నగర్ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది కోర్స్ వెన్ మనం ఈ డ్యూరేషన్ అంతా ఫుల్ఫిల్ చేసినప్పుడు, డ్యూరేషన్ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము యాజ్ పర్ ఎన్ఎంసీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మనకి అక్కడ 54 months కాదు, 5 years ఉంది, అంటే 60 months వరకు ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై 1 year ఇంటర్న్షిప్. ఎస్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఎన్ఎంసీ గజెట్లో క్రైటీరియా అన్నమాట. అది కూడా మనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాం. ఈ డ్యూరింగ్ ఇక్కడ ఈ 1 year ఇంటర్న్షిప్లోనే స్టూడెంట్స్ మ్యాక్సిమం ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ గ్యాదర్ చేస్తారన్నమాట. ఎందుకంటే దే విజిట్ డిఫరెంట్ టైప్ యూనివర్సిటీస్, ఐ మీన్ కాలేజెస్, అండ్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ డైరెక్ట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద పేషెంట్స్. ఎందుకంటే అప్పటికే వీళ్ళు ఈ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అనేది దాడిపోతుంది, బేసిక్స్ నేర్చుకుంటారు. సో బేసిక్స్ తెలిసినప్పుడు ఆ లోకల్ నేషనల్స్ మాట్లాడే భాష కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అన్నమాట. అది రీచ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ప్రాబ్లం అర్థమవుతుంది వెంటనే. కేస్ బేస్డ్, రీసెర్చ్ బేస్డ్ కూడా వీళ్ళు తెలుసుకొని అర్థం కాకపోతే ఇట్లాంటి ప్రొఫెసర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటని కూడా చెప్పడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నమాట. అంటే డ్యూరింగ్ ఇంటర్న్షిప్ డెఫినెట్లీ మన స్టూడెంట్స్ దే విల్ గ్యాదర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అది కూడా మనం ఇక్కడ యాజ్ పర్ ఎన్ఎంసీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఆ క్రైటీరియా కూడా మనము ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఆడమ్ యూనివర్సిటీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మన విజ్డమ్ ఓవర్సీస్ ఎందుకు ఈ కిర్గిస్తాన్లో ఈ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేస్తుందంటే ఎస్ డెఫినెట్గా ఈ కోర్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నాయి ఏదైతే మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ కోర్ పాయింట్స్ ఫుల్ఫిల్ కాకపోతే డెఫినెట్గా దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లం. ఇండియా వచ్చి ఇక్కడ మనము రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మన ఎన్ఎంసీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం పర్మిషన్ ఇవ్వరు. సో అందుగురించి మొత్తం అంతా క్రాస్ చెక్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ విజిట్ చేసి అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ అఫీషియల్తో మాట్లాడి అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మన విజ్డమ్ ఓవర్సీస్ ఈ ఆడమ్ యూనివర్సిటీ టై అవ్వడం జరిగింది. సో దట్స్ వై, ఎందుకంటే ఎన్ఎంసీ గజెట్ ప్రకారమే అన్ని గైడ్లైన్స్ మన ఆడమ్ యూనివర్సిటీ ఫాలో అవుతుంది. So, Mr. Azamad, can you tell us, since we are the younger Indian students are coming to your university, so how far you will be supporting them? Like, the social friendships and also the language difference, and they may have little difficulty while adjusting to your university in the couple of the starting months and all, right? Yeah, you're quite right. I mean that in any way they are the newcomers, and when you're a newcomer, sometimes it's difficult to integrate with the whole environment. That's why we also understand that, accept that, and we are making the strategy like for the development and the introduction of the newcomers. Like we have the special guidelines for the newcomers, where the location of all the departments, who is the head of the department, who are the teachers, what are the academic hours of that department, how many credits in that subject, like this. Except this, there are some the programs of the students' rest. I mean that, except that the study process where the students can go in a rest day, where they can have the good. Where they have good food. I mean, especially for Indians, because I know that there is some interesting questions about that. Yeah. But we all have this, and I want to say that we support the students from the first semester till the last year of the study. So, We are always on the connections with our students. Are there any other activities that happen also with along with the studies? Because sometimes sports is also important, and sometimes inspiration is also Yeah, you're important. quite right. That's why there is like the association of all the medical universities of the Bishkek, that we always provide different type of the competitions for the students, for interesting for them, for the compare their knowledge. We try to use the different type of the materials, like we also take the different type of questions, tasks from the USMLE exam, like from the next exam, trying to integrate it to that competition that the students can really feel how is it will be in the real, in current. And I can say you that exactly that's very interesting for the international, especially to Indian students. Okay. But we try to make many type of activities there. సి యాక్చువల్గా నాట్ ఓన్లీ స్టడీస్, యాక్చువల్గా బిగినర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లయితే మనం స్టార్ట్ చేయాలో అదే స్టేజెస్ మీద మన ఏదైతే ఫ్యాకల్టీ ఉందో వాళ్ళు ప్రాసెస్ ప్రకారం తీసుకెళ్తుంటారు. నాట్ ఓన్లీ స్టడీస్, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, స్పోర్ట్స్ ఆర్ గేమ్స్ ఆర్ ఈవెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియన్ కల్చర్ ఈవెంట్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆల్ ఫెస్టివల్స్ ఆర్ సెలబ్రేటెడ్. మేము స్పెషల్గా మన ఏదైతే ఇండియాలో జరిగే ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మేము అప్ టు డేట్గా సెలబ్రేట్ చేస్తుంటాం విత్ దేర్ కోఆర్డినేషన్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్యారలల్గా నాట్ ఓన్లీ స్టడీస్,
ఒకవేళ ఇండియా వచ్చి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయాలి, ఆ ఎగ్జామ్తో పాటుగా ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జామ్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటికి కూడా మనం సమానంగా అది ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎస్పెషల్లీ మీరు యూఎస్ తీసుకుంటే, యూఎస్లో మనం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలంటే ఒక ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయాలి, లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ ఒకటి క్లియర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యుఎస్ఎంఎల్ఈ, యునైటెడ్ స్టేట్స్ మెడికల్ లైసెన్స్ ఎగ్జామ్. సో దాంట్లో 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. స్టెప్ 1, 2, 3 అట్లా ఉంటాయి. స్టెప్ 1 మన ఇండియా నుంచి మనం అపేర్ అవ్వచ్చు. 2, 3 మళ్ళీ యూఎస్ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. దానికి డే 1 నుంచే మనకి యూనివర్సిటీ సపోర్ట్ ఉంది. ఆల్రెడీ అక్కడ ఆ పాత్వే 3 ప్రోగ్రామ్ ఉండబట్టి ఎవరైతే ఇట్లాగా ఇంటర్నేషనల్గా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. నెక్స్ట్ దట్ యూకే వెళ్ళాలంటే ప్లాబ్ క్లియర్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో కూడా ప్లాబ్ 1, 2 ఉంటాయి. దానికి కూడా ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్. ఎందుకంటే ఈ 5 కంట్రీస్ ఎందుకు మనం చెప్తున్నామంటే, యాజ్ పర్ ఎన్ఎంసీ గ్యాజెట్ ఆర్ గైడ్లైన్స్ చూసినట్లయితే, ఒకవేళ మనం ఇండియాలో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయలేదో, లేకపోతే సమ్ రీజన్స్, ఎనీ ఆఫ్ దీస్ 5 కంట్రీస్, ఈ ఏదైతే మనం 5 కంట్రీస్ అనుకుంటున్నామో, యుఎస్, యూకే, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్, ఆ కంట్రీస్లో ఏదో ఒక కంట్రీ నుంచి కనుక మనం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఇన్ ఫ్యూచర్ మనం ఇండియా వచ్చి సెటిల్ అవ్వాలంటే కనుక దేర్ వోంట్ బి ఎనీ ఎగ్జామ్స్. ఎలాంటి ఎగ్జామ్ అనేది ఉండదు, డైరెక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్. ఎందుకంటే మన గవర్నమెంట్ ఒక రెడ్ కార్పెట్ వెల్కమ్ అనేది చెప్తుందన్నమాట. ఎవరన్నా ఇట్లాగా ఈ కంట్రీస్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఇండియా వచ్చి ఒక పెద్ద మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో స్టార్ట్ చేస్తానన్నా, ఓర్ లేదన్నా డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తానన్నా కూడా పర్మిషన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో దానివల్ల ఇక్కడ యాడమ్ యూనివర్సిటీలో స్పెషల్ కోచింగ్ తీసుకునే అవసరం అయితే లేదు. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ బేసిక్స్ తర్వాత నుంచి కూడా మనకి ఈ కోచింగ్ అనేది లైక్ ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. ఈ యుఎస్ఎంఎల్ఏ కావచ్చు, ప్లాబ్ కావచ్చు, కంటెంట్ ఇందాక అనుకున్నట్టుగా కంటెంట్ సేమ్ కాబట్టి ఎంబీబీఎస్ సిలబస్తో పాటుగా ఈ ఇంటర్నేషనల్ సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ వంటివి కూడా మన దగ్గరే ఈ కోచింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. యాప్ డిజైన్ చేస్తాం, యాప్ ద్వారా క్లాసెస్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ మెటీరియల్ కూడా మేము అప్ టు డేట్ ఇస్తుంటాం. మన ఫ్యాకల్టీ కూడా వెళ్ళి అక్కడ టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఓవర్సీస్ మనం చెప్పాలంటే, గట్టిగా చెప్పాలంటే. అండ్ ఎన్ఎంసీ గైడ్లైన్స్ కూడా పార్ విత్ ఎన్ఎంసీ గైడ్లైన్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఫుల్ఫిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది.